আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো বাসায় কিভাবে অনেক সহজ পদ্ধতিতে রেস্টুরেন্টের মতো করে অথবা ফাস্ট ফুডের মতো করে সুস্বাদু বার্গার বানাবেন। আর সেই জন্য বেশি কিছু দরকার নাই, জাস্ট কয়েকটা ইনগ্রেডিয়েন্ট দিয়ে আপনি বানিয়ে ফেলতে পারবেন সুস্বাদু বার্গারের এই রেসিপি। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে বানিয়ে ফেলি সুস্বাদু বার্গার। দেখলেন তো কত সহজেই বার্গার বানানো হয়ে গেল। এখন খাওয়ার পালা। এইভাবে বার্গার বাসায় যদি বানান তাহলে কখনো রেস্টুরেন্টে যাবেন না, কারণ এই বার্গারটা রেস্টুরেন্ট অথবা ফাস্ট ফুডের চেয়ে অনেক বেশি সুস্বাদু। আর একটা জিনিস, আমি বার্গারে তেমন কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস দেই নাই, যে মশলা টসলা এই জাতীয় কোনো কিছুই দেই নাই। জাস্ট লবণ আর হালকা গোলমরিচের একটা যে স্বাদ আছে, অসাধারণ।